Good afternoon. Let us have theorems on geometric series. You know the definition of geometric series? The series is sigma x power n equals 0 to infinity. If you give you the values for n equals 0, 1, 2, 3, x power 0 is 1, x power 1 is x power 2 is x square. So that it's summation because of the sigma, it is summation of 1 plus x square plus so on up to nth term is x raised to n minus 1. Remember, nth term is x raised to n minus 1. N minus 1th term is x raised to n minus 2. Plus so on up to infinity. It's an infinite series. This series is called geometric series. Let us check whether geometric series is convergent, divergent, or oscillatory. When it is so, that is for what value of x it is convergent, for what value of x it is divergent, and for what value of x it is, for what values of x it is oscillatory. So let's have a theorem. A geometric series sigma x raised to n converges if value of x is less than 1, that is mod x is less than 1. That is, if x lies between minus 1 and 1, the value of x can also be 0 here because 0 lies between minus 1 and 1. Half, that is less than 1. Minus half, so that is also less than 1. Minus 3 by 4, that is less than 1. So therefore, x value lies between minus 1 and 1. The given series, sigma x raised to n, converges if mod x less than 1. And divergent if x value is greater than or equal to 1. If x equals 1, it is also divergent. If x is greater than 1, it is divergent. And it is oscillatory, that is, the given series oscillates if x is less than or equal to minus 1. That is, if the x value is less than minus 1, for example, minus 2, it is oscillatory. If it is minus 3, because it is less than minus 1, so therefore it is oscillatory. If it is equal to minus 1, then also it is oscillatory. So here, this series, the behavior of this series, that depends on x. If mod x less than 1, it is convergent. If it is divergent, if x is greater than or equal to 1, it oscillates if x is less than or equal to minus 1. So I have to give the proof for this theorem. Let Sn, what is Sn? It is the nth partial sum of that series. Nth partial sum contains the sum of n terms. What are the sum of n terms? 1 plus x square. The nth term is x raised to n minus 1. So sum of n terms, or it is the nth partial sum of the given series, which is equal to 1 plus x square, plus so on up to x raised to n minus 1. Case 1. Suppose mod x is less than 1. So if mod x is less than 1, what I have to prove? The given series is convergent because it converges if mod x less than 1, that I have to prove. Suppose mod x is less than 1. What is the summation of geometric series? A formula. Formula for geometric series is a into 1 minus r power n by 1 minus r. What is r there? Common ratio. How do you get the common ratio? Any term divided by previous term. What is any term? Example, x divided by previous term. X is x in a previous term, that is 1. So r is x by 1. X by 1 under x. What is the formula for sum of geometric series? A is first term. What is the first term? 1 into 1 minus r power n. R is what? Common ratio, that is x, divided by 1 minus r. R is what? X. This is the formula for n terms of a geometric progression. Now check whether limit of Sn as n tends to infinity finite or not. If it is finite, then it is convergent. If it is infinite, it is divergent. So let us check. Limit n tends to infinity as of Sn. So limit n tends to infinity 1 minus x power n by 1 minus x. But you know one theorem. What is that theorem? Limit of x power n as n tends to infinity is 0 if mod x is less than 1 ಅಂತ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಥಿಯರಮ್ ಇದೆ. ಥಿಯರಮ್ ಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದೆ. ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ x raised to n n tends to infinity is 0 ಯಾವಾಗ x ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾಗ. ಇಲ್ಲಿ mod x less than 1 ಆದ್ದರಿಂದ limit of x raised to n as n tends to infinity is 0. ಅದರಿಂದ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರಲಿ 0 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. x power n ಇರಲಿ 0.
You will get 1 minus 0 divided by 1 minus x. Limit of Sn as n tends to infinity is 1 by 1 minus x. 1 minus x ಅಂದ್ರೆ it's a purely a real number. Infinity ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಎರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸು ಬರಲಿಲ್ಲ, ಆಸಿಲೇಟರಿನೂ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಏನ್ ಬಂತು ಇಲ್ಲಿ? We have got only one value. What is that one value? 1 by 1 minus x. So therefore it's a finite number. 1 by 1 minus x is a finite number. Limit finite ಬಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ? Convergent ಹೇಳ್ತೀರಾ. So therefore given series sigma x raised to n is convergent if mod x is less than 1. So given series sigma x raised to n is convergent if mod x is less than 1. Next, let us take the another case. So another case is case 2, that is, let x be greater than or equal to 1. Let x be greater than or equal to 1. According to the theorem, what I have to prove is if x is greater than or equal to 1, it is divergent. I have to show that if x is greater than or equal to 1, the given series is divergent. That I have to prove. Divergent ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬರಬೇಕು? ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಬರಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಬರಬೇಕು. ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ಬರಬೇಕು, ಎರಡೂ ಅಲ್ಲ. ಎರಡೂ ಬಂದ್ರೆ ಆಸಿಲೇಟರಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಐದರ್ ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಆರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಬರಬೇಕು. ನೋಡೋಣ. When x is greater than or equal to 1, there are two possibilities. We have two possibilities. What are the two possibilities? Either x equal to 1 or x greater than or equal to 1. Suppose x equal to 1, what happens? Suppose x equal to 1 ತಗೊಳ್ಳೋಣ. x equal to 1 ಎಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕಾಯ್ತು ಈಗ? You have to write that x equal to 1 in Sn. Sn ನಲ್ಲಿ x equals 1 ಬರೆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 1 plus 1 plus 1 plus 1 ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು 1 ಬರುತ್ತೆ. How many ones are there? ಎಷ್ಟು ಒಂದಿದೆ? n ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲದೂ ಒಂದು 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 ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು n ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್? 1 plus 1 plus 1 you will get n. ಅಪ್ ಟು n ಆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ you will get n ones ಅಂದ್ರೆ Sn is n. ಈಗ ಲಿಮಿಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. Limit of Sn as n tends to infinity is limit of n as n tends to infinity. n ಗೆ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದೇ ಲಿಮಿಟ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಬಂದಿದೆ. ಫೈನೈಟ್ ನಂಬರು ಬರಲಿಲ್ಲ. ಫೈನೈಟ್ ನಂಬರ್ ಬಂದಿದ್ರೆ ಕನ್ವರ್ಜೆಂಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಲಿಮಿಟ್ ಬಂದಿದೆ. ಎರಡು ಲಿಮಿಟ್ ಬಂದಿದ್ರೆ ಆಸಿಲೇಟರಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಿ. ಒಂದೇ ಲಿಮಿಟ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡೈವರ್ಜೆಂಟ್. ಸೊ ವೆನ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಇಟ್ ಈಸ್ ಡೈವರ್ಜೆಂಟ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಏನು? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 1. Suppose x is greater than 1. What is our Sn? 1 n partial sum is 1 plus x square so on up to x raised to n minus 1. ಇದರ ಸಮೇಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಗಮನಿಸಿ. ಹಿಂದೆ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 1 ಇದ್ದಾಗ, ಮಾಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 1 ಇದ್ದಾಗ ಅದರ ಸಮೇಷನ್ ಹೀಗೆ ಬರುತ್ತೆ. 1 minus x raised to n by 1 minus x ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಸೀರೀಸಿನ ಸಮೇಷನ್. ಅದೇ ಮಾಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 1 ಇದ್ರೆ, ಎಕ್ಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 1 ಇದ್ರೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 1 minus x power n ಬರೆಯೋ ಬದಲು x power n minus 1 ಅಂತ ಬರೆದು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ x minus 1 ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ. ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರೋದು. ಬಿಕಾಸ್ x ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 1 ಇದ್ದಾಗ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ. x power n minus 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ x minus 1. ಅದೇ x ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 1 ಇದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ 1 minus x power n by 1 minus x. ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೆನಪಿಡ್ಬೇಕು. This is the formula for n terms of a GP when x is greater than 1. ಈಗ ಲಿಮಿಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. What is limit of Sn as n tends to infinity? Limit of x raised to n minus 1 by x minus 1 as n tends to infinity. But ಒಂದು ಥಿಯರಮ್ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದೆ. ಎಲ್ಲಿ? ಈ ಥಿಯರಮ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ x raised to n ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಥಿಯರಮ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಗಮನಿಸಿ. ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ x raised to n as n tends to infinity is plus infinity. ರಿಮೆಂಬರ್, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ x ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದು. x ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 1 ಇದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ x2 ಇದ್ರೆ 2 power n as n tends to infinity is infinity. ಅಥವಾ x3 ಇದ್ರೆ 3 is greater than 1 ಆದ್ದರಿಂದ so its limit is infinity. So therefore you will get infinity here. Infinity ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಲಿಮಿಟ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡೈವರ್ಜೆಂಟ್. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಡೈವರ್ಜೆಂಟು? ಎರಡು ಕೇಸಲ್ಲಿ. x equal to 1 ಆದರೂ ಡೈವರ್ಜೆಂಟ್ and x greater than 1 ಆದರೂ the given series is divergent. Let us take another value. What is the value for x? Third value, that is x less than or equal to minus 1.
So if x is less than or equal to -1, what happens is, so error possibility again, x equals -1 ಒಂದು, x less than -1. First we shall deal x equal to -1. So if x equals -1, what about the fate of that series? That has to be discussed. If x is -1, x ಗೆ -1 ಕೊಡೋಣ ಎಲ್ಲಿ? Sn ಅಲ್ಲಿ. Sn ಅಲ್ಲಿ x ಗೆ -1 ಕೊಟ್ಟರೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ 1 ಆಯ್ತು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ -1 ಆಯ್ತು, ಮೂರನೇ ಟರ್ಮ್ 1 ಆಯ್ತು, ನಾಲ್ಕನೇ ಟರ್ಮ್ -1 ಆಯ್ತು, ಆಮೇಲೆ ಇದು -1 ಪವರ್ n -1 ಲಾಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್. ಸೊ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 1 -1 +1 -1 +1 ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ? ಈಗ ಎರಡೇ ಟರ್ಮ್ ಇದ್ರೆ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 -1 ಮಾಡಿದ್ರೆ 0 ಬರುತ್ತೆ. 3 ಟರ್ಮ್ ಇದ್ರೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ 1 ಬರುತ್ತೆ. 4 ಟರ್ಮ್ ಇದ್ರೆ 0 ಬರುತ್ತೆ. 5 ಟರ್ಮ್ ಇದ್ರೆ 1 ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಎರಡೇ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಐದರ್ 1 ಆರ್ 0 ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವುದು ಬರಲ್ಲ. 1 ಬರೋದು ಯಾವಾಗ? ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಡ್. ಇಫ್ n is odd, you will get 1. 0 ಬರೋದು ಯಾವಾಗ? 3 ಟರ್ಮ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ 0 ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದೇ ಟರ್ಮ್ ತಗೊಂಡಾಗಲೂ 3 ಟರ್ಮ್ 4 ಟರ್ಮ್ ತಗೊಂಡಾಗ 0 ಬರುತ್ತೆ. 2 ಟರ್ಮ್ ತಗೊಂಡಾಗಲೂ 0 ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈವನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ 2, 4 ಇವೆಲ್ಲ ಈವನ್ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಈವನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ತಗೊಂಡಾಗ 0 ಬರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ Sn as n tends to infinity is 1 or 0. ಎರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದ್ರೆ ಕನ್ವರ್ಜೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಎರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದ್ರೆ ಡೈವರ್ಜೆಂಟು ಅಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಿದು? ಆಸಿಲೇಟರಿ. So sequence Sn oscillates between two finite values, 1 and 0. It's a finite oscillating series. So sigma x raised to n oscillates finitely ಅಥವಾ finite oscillating series. So next ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಸ್ ಇದೆ. Suppose x is less than -1. -1ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ -r ಬರಿಬಹುದಲ್ಲ, ನೆಗೆಟಿವ್ ತಾನೆ. -1ಗಿಂತ ಹಿಂದಿರೋ ನಂಬರ್ ಎಲ್ಲ ಯಾವುದು? -2, -3, -4, -5 ಈಗ ಬರಿತಾ ಹೋದ್ರೆ ಏನು ಎಲ್ಲ ನೆಗೆಟಿವ್ ತಾನೆ. ಅದರಿಂದ ಅದ್ರ -r ಬರಿಬಹುದು. ಅವಾಗ r ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು? ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, 1ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅದು r 1ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ಬಿಟ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಫ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರಬಾರ್ದು ನಮ್ಗೆ. x ಈಕ್ವಲ್ಸ್ -r. ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ -1 ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ವೇರ್ r is greater than 1. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ Sn ಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? 1 + x + x square sum up to x raised to n - 1. This is sum of n terms. x and replace ಮಾಡೋಣ. Let us replace x by what? -r, because we are taken let x equals -r. x ಇರಲ್ಲ -r ಬರೆದ್ರೆ you will get 1 plus -r plus -r square plus on -r power n - 1. Just replacing x by what? -r, where r is greater than 1. Remember, r is greater than 1 ಆದ್ರೂ ಮಾತ್ರ -r ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ our Sn is ಇದರ ಸಮ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. How do you find this? 1 minus of -r power n, 1 minus x power n formula divided by 1 minus of -r, because common ratio is what? -r divided by 1 ಅಂದ್ರೆ -r, ಅಥವಾ -r square divided by -r ಅಂದ್ರೆ it is -r. So that is the common ratio. So geometric series in a formula. This is 1 minus of ಒಂದು ಮೈನಸ್ ಆಚೆ ತೆಗೆದುಬಿಡೋಣ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, -1 ಇಂಟು r ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬೋದಾ? ಇದನ್ನ -1 ಇಂಟು r ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ -r ಅನ್ನ -1 ಪವರ್ n ಆಚೆ ತೆಗಿಯೋಣ. ಆಮೇಲೆ ಏನು ಉಳಿಯುತ್ತೆ? r ಪವರ್ n ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್. therefore you get 1 plus r. Now take limit of Sn as n tends to infinity. This is limit of 1 minus of -1 power n r raised to n divided by 1 plus r. ಈಗ ಇದರ ಲಿಮಿಟ್ ತಗೋಬೇಕು ನಾನು. ದಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ n ಅಗೇನ್. n ಏನಾದರೂ ಈವನ್ ನಂಬರ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಇಫ್ n ಇಸ್ ಈವನ್, -1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇದರ ಲಿಮಿಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ. n ಆಡ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಮೈನಸ್ಸೇ ಬರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ -ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ಎರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ r ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 1 ಇದ್ದಾಗ ಅದರ ಲಿಮಿಟ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಅಂತ ಹಿಂದೊಂದು ಥಿಯರಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, x ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 1 ಇದ್ದಾಗ ಅದರ ಲಿಮಿಟ್ x raised to n ಲಿಮಿಟ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಬರೋದ್ರಿಂದ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ r ಪವರ್ n ಇಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ಬಟ್ n ಆಡ್ ನಂಬರ್ ಆಗಿದ್ರೆ
-1 ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, -1 +1 ಆಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ. ಆರ್ ಈವನ್ ನಂಬರ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ 2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದು +∞, ಇನ್ನೊಂದು -∞, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಆಸ್ n is odd or even. 2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ it is infinitely oscillating. In other words, oscillates infinitely if x is less than or equal to -1. Hence we conclude, in conclude ಮಾಡಬಹುದು, we have a geometric series x raised to n. It is convergent if mod x less than 1 ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. Divergent if x is greater than or equal to 1 ಇದ್ದಾಗಲೂ ಅದು divergent ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. If x less than equals -1 and less than -1, it is oscillatory. Oscillatory ಅಂದ್ರೆ 2 types of oscillatory here, finitely oscillating and infinitely oscillating. This is the concept of geometric series. Further, before that, I would like to quote on problem here if it exists. I am checking whether that problem is there or not. Yes. You have 1 plus 1 by 3, 1 by 9, 1 by 27. Bharat Naik, get ready. Mr. Bharat Naik? Yes. Yes, sir. Yes. Here it is on the form 1 plus x. X andre yavudide? 1 by 3. X square? 1 by 9. 1 andre 1 by 3 square. X cube? Okay, sir. X cube? 1 by 3 the whole cube. Whole cube. What is the value of x here? 1 by 3. 1 by 3. ಅದು ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದೆಯಾ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆಯಾ 1 by 3 ಅನ್ನೋದು? 1 by 3 ಅನ್ನೋದು ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆಯಾ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದೆಯಾ? ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಸರ್. ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ what you can say according to that theorem? According to that theorem, ನೋಡಿ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೆ x less than 1 ಇದ್ರೆ ಕನ್ವರ್ಜೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Convergent. Therefore, that series is convergent that we have proved. ಅಲ್ವಾ? Convergent ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದೆ ನೋಡಿ. ಆ theorem ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ, ಇದನ್ನು ಹೇಳಿಲ್ಲ. Given series is convergent ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ರೀತಿ ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಯಾವುದು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ದೇ ಇಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಅದು ಕನ್ವರ್ಜೆಂಟೋ ಡೈವರ್ಜೆಂಟೋ ಅನ್ನೋದನ್ನ. using what? Using that theorem. So if x is less than 1, it is convergent. Next, let us take another one. Remember, these are the tests for convergence and divergence of a series of positive terms. So what is the test for convergence and divergence of a series of positive terms? So here afterwards we have several tests. Several tests andre convergence ಅಥವಾ divergence of a series of positive terms ಅನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚೋದಕ್ಕೆ we have several tests. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಏನೇನಿದೆ ನಿಮಗೆ ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಸೀರೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಸೀರೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಅವೆಲ್ಲ ಸೀರೀಸ್ ಕನ್ವರ್ಜೆಂಟೋ ಡೈವರ್ಜೆಂಟೋ ಅಂತ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾರ್ಗ ಅನುಸರಿಸಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಿ. ಅದು ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಒಂದಿಷ್ಟು ಟೆಸ್ಟ್ಗಳಿದೆ. ಆ ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಕನ್ವರ್ಜೆಂಟೋ ಡೈವರ್ಜೆಂಟೋ ಅಂತ ಆ ಟೆಸ್ಟಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಿಯರ್ ಆಫ್ಟರ್ವರ್ಡ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೆವರಲ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ 5 ಟೆಸ್ಟ್ಗಳಿದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಟೆಸ್ಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಟೆಸ್ಟ್, ಥರ್ಡ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಟೆಸ್ಟ್, ಫೋರ್ತ್ ಅಂಡ್ ಫಿಫ್ತ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಅದು ಸಾಲದೇ ಇದ್ರೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೆವರಲ್ ಅದರ್ ಟೆಸ್ಟ್. Cauchy's root test, D'Alembert ratio test, generalized D'Alembert ratio test, alternating series, Lebesgue test, logarithmic test. Like that we have several tests. So for that we shall go through some of the tests for series of positive terms. First one is called first comparison test. First
comparison test. Let sigma an and sigma bn be two series of positive terms such that sigma bn is convergent and an is less than or equal to k times bn for every n except perhaps finite number of terms in the beginning, where k greater than 0, then sigma n is also convergent. The meaning of this is, if you have two series, sigma n ಮತ್ತು sigma bn, ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸೀರೀಸ್ ಕನ್ವರ್ಜೆಂಟ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಯಾವುದು? ಸಪೋಸ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಬಿ ಎನ್ ಇಸ್ ಕನ್ವರ್ಜೆಂಟ್. ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ, ಎ ಎನ್ ನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿ ಟರ್ಮು ಕೆ ಟೈಮ್ಸ್ ಬಿ ಎನ್ ನಲ್ಲಿರೋ ಯಾವ್ದು ಟರ್ಮ್ಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು. ಎ ಎನ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೆ ಟೈಮ್ಸ್ ಬಿ ಎನ್ ಫಾರ್ ಎವರಿ ಎನ್. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮೊದಲೊಂದಿಷ್ಟು ಟರ್ಮ್ಸ್ಗೆ ಬರದೇ ಇರ್ಬೋದು, except perhaps finite number of terms in the beginning. ಮೊದಲು ಒಂದಿಷ್ಟು ಟರ್ಮ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಟರ್ಮ್ಸ್ಗೂ ಬರ್ಬೋದು. Where k greater than 0, k positive, then sigma n is also convergent if sigma bn is convergent. Remember, sigma bn convergent ಆಗಿದ್ರೆ sigma an convergent ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ if an is less than or equal to k times bn and sigma bn is convergent. Let us prove this theorem now first. ಆಮೇಲೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಹಳಷ್ಟಿದೆ, ಅದನ್ನ ಆಮೇಲೆ ಮಾಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಲೆಟ್ ಎಸ್ ಎನ್ ಬಿ ದಿ ಸಮ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಎನ್. ಸಿಗ್ಮಾ ಎನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದರ ಸಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್. ಸಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ a1 plus a2 plus a3 so on to an. ಲೆಟ್ bn ಸಿಗ್ಮಾ bn ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದರದ್ದು nth ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಸಮ್ಮಿಗೆ ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ನೊಟೇಷನ್ ಕೊಡೋಣ. ಎಸ್ ಎನ್ ಬದಲಿಗೆ ಟಿ ಎನ್ ಕೊಡೋಣ. ಅದರಲ್ಲಿ ಟಿ ಎನ್ ನಲ್ಲಿ ಸಮ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? b1 plus b2 plus b3 plus b4 so on up to bn. This is tn. Remember, Sn is the nth partial sum of a sigma an. Tn is nth partial sum of sigma bn. Okay, right? It is what is given is sigma bn is convergent. What is given is sigma bn is convergent. It is given. The statement of the theorem, sigma bn is convergent. That is, limit of tn as n tends to infinity is a finite quantity. Convergent in a definition ade alva. When do you say a sequence is convergent? If its nth partial sum is convergent. Nth partial sum of sigma bn, that is tn. So if limit of tn as n tends to infinity is a finite quantity, say L. ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ ತಗೋಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ, given sigma bn is convergent. Sigma bn is convergent ಅಂದ್ರೆ its nth partial sum is convergent. Its nth partial sum sigma bn ಗೆ ಯಾವುದು? tn. Sigma an ಗೆ Sn, sigma bn ಗೆ tn. Next. Now Sn is what? Nth partial sum of sigma an. It is a1 plus a2 plus a3 so on up to an. Next, ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, an is less than or equal to k bn ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ n ಬದಲು 1 ಬರೆದ್ರೆ ಏನಾಗ್ಬೋದು? a1 is less than or equal to k b1 ಆಗುತ್ತೆ. n ಬದಲು 2 ಕೊಟ್ರೆ ಏನಾಗ್ಬೋದು? a2 is less than or equal to k b2. n ಬದಲು 3 ಕೊಟ್ರೆ a3 is less than or equal to k b3 ಅಲ್ವಾ? So therefore a1 can be written as less than or equal to kb1. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ, a1 is less than or equal to kb1. n ಗೆ 1 ಕೊಟ್ಟಾಗ a1 is less than or equal to kb1. So it is less than or equal to kb1. What is a2? It is less than or equal to kb2. a3 less than or equal to kb3. an less than or equal to kbn. This is k ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬಹುದು. ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ k into b1 plus b2 plus b3 so on up to bn. But what is b1 plus b2 plus b3 so on up to bn? That is tn. ಎಲ್ಲಿ b1 plus b2 plus b3 so on up to bn ಇದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬರಿಬಹುದು? tn ಬರಿಬಹುದು. So therefore it is ktn. ಇಲ್ಲಿ less than or equal to ಇದೆ, Sn is less than or equal to k times tn. ಎರಡು ಕಡೆ ಲಿಮಿಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. Limit of Sn as n tends to infinity is less than or equal to limit of ktn
as limit n tends to infinity. This is limit of Sn as n tends to infinity less than or equal to. But Tn in a limit ಗೊತ್ತಿದೆ ಎಷ್ಟು L. Limit of Tn as n tends to infinity is L. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಬರೀಬಹುದು? K times L ಅಂತ ಬರೀಬಹುದಾ? K is some positive number. L a finite quantity ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಲಿಮಿಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಫೈನೈಟ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. Finite quantity into finite quantity andre it is another finite quantity, so it is a unique finite quantity. Limit of Sn finite quantity ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಆಗಕ್ಕಂತ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ Sn ಫೈನೈಟ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೆ ಅದು ಫೈನೈಟ್ ತಾನೆ, ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಅಲ್ಲ. ಫೈನೈಟ್ ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಆಗ್ಬೋದು ಬಿಟ್ರೆ, ಫೈನೈಟ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೆ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫೈನೈಟ್. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ Sn as n tends to infinity is finite and unique. ಫೈನೈಟ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ Sn ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ಕನ್ವರ್ಜೆಂಟ್ ಅಂತಲ್ವಾ. ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಎನ್ ಇಸ್ ಕನ್ವರ್ಜೆಂಟ್. ಫೈನೈಟ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬಂದಿರೋದು ಫೈನೈಟ್ ತಾನೆ, ಅದರಿಂದ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ Sn ಇಸ್ ಫೈನೈಟ್, ದೇರ್ ಫಾರ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಎನ್ ಇಸ್ ಕನ್ವರ್ಜೆಂಟ್. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಯಾಕೆ ಸಿಗ್ಮಾ ಎನ್ ಕನ್ವರ್ಜೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಬಿ ಎನ್ ಇಸ್ ಕನ್ವರ್ಜೆಂಟ್. ಯಾಕೆ ಸಿಗ್ಮಾ ಕನ್ವರ್ಜೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ? if n is less than or equal to k times bn. So if these conditions are satisfied, then it is convergent. Next we have another comparison test, but it takes time. And okay, I shall conclude this. Do you have any doubts? Do you have any doubts? Okay, thank you. I shall conclude this meeting now.